Okay, hello class. So welcome to chapter 9 of our business finance na subject. So sa chapter 8, ang ating na-discuss ay tungkol sa working capital management. Dun sa overview niya, why do we need to properly account and manage the company's working capital, namely the current assets, diba? When speaking in terms of accounting, working capital, recall lang natin, it means current assets less current liabilities. But when it comes to finance, ang working capital po ay patungkol lang sa current assets and how we're going to acquire those current assets. So, sabi natin sa chapter 8, mahalaga na magkaroon ng sufficient amount ng working capital yung businesses kasi malaki po yung impact niya or effect niya sa business operations. Kapag nawalan ka ng sufficient amount of cash, paano tatakbo ng maayos yung business mo. So, sa chapter 9, dito na po natin i-discuss lahat ng tools and techniques na pwedeng gamitin ng business sa pagmamanage ng kanilang working capital. So, dito na po papasok lahat ng formulas na pwede natin magamit pagko-compute kung magkano ba yung cash conversion cycle na tinatawag, paano ba natin i-manage ng tama yung inventories, same with accounts receivables ng company. So, simulan na natin. So, ang learning outcomes at the end of this chapter, you should be able to explain the conversion cycle. You should be able to identify commonly used cash management tools and techniques. Describe receivable management tools and techniques. Diyan po papasok yung pagko-compute nung gaano ba katagal nakakakolekta yung businesses ng kanilang mga pautang sa kanilang customers. Syempre, ayaw naman natin, kung tayo yung business, ayaw natin na masyadong matagal bago tayo makakolekta. So, as much as possible, gusto natin maiksi lang yun. So, ano yung mga techniques na pwede natin gawin para ma-shorten yung collection period na tinatawag. Pang-apat, discuss inventory management tools and techniques. Nabanggit ko na rin sa inyo sa chapter 8 na yung out of stock na tinatawag, 'di ba? Pwede siya i-consider as loss. Kasi kapag nawalan kayo ng stock ng inventory o ng paninda ninyo, may possibility na pumunta sa competitors ninyo yung inyong customer. So, pwede nyo siya i-consider as loss. So, para maiwasan yung out of stock na tinatawag, ginagamitan siya ng businesses ng EOQ or Economic Order Quantity. Wait lang, maingay. Nagpapatugtog yung kabila. So, yan. Start na tayo. So, would it be better for the business to have a lot of cash on hand? Why or why not? So, the answer to this question is, nasabi ko na sa inyo sa chapter 8, hindi po maganda na mayroon yung business na sobrang laking amount ng cash. Why? Kasi cash is not an income-producing asset. Kasi hindi mo na siya kailangan convert into cash, hindi naman siya kumikita ng another cash, diba? Si cash, not unless i-invest mo yan sa short term or even sa long term investment. So, hindi po maganda or hindi okay na sobrang taas ng amount ng cash mo. Hindi rin naman maganda na kulang yung cash mo sa business kasi unang-una, anong ipapambayad mo sa mga suppliers mo, anong ipapambayad mo sa mga utang mo kapag due na sila. Okay, so ano ba yung cash conversion cycle na tinatawag? Since na-send ko na sa inyo tong copy na to, so it's up to you to read all the discussions that we have in this PDF. Kasi ang iimigin ko lang po sa inyo yung pinakang highlight para hindi naman kayo ganun kaantokin sa discussion natin. So, sa madalit salita, ang cash conversion cycle po ay siya yung length of time or length of period from the time na nag-purchase ka ng inventories mo or mga paninda mo on account hanggang sa mai-convert mo sila into finished goods and mabenta mo sila sa customers mo. And kapag halimbawa, nabenta mo sila sa customers mo on account, meaning to say, inutang nila sa'yo yung mga paninda mo, hanggang dun sa makakolekta ka ng receivables mo. So, yun po ang buong cash conversion cycle. Okay? Ulit, from the time na nag-purchase ka ng raw materials, hanggang sa ma-process mo sila into finished goods, hanggang sa mabenta mo sila sa customers mo at makolekta mo yung payment from your
customers. So, yun yung buong cash conversion cycle. Pagdating dito, sige, basahin natin yung meaning. It refers to the average time it takes for cash to go out through payment of raw materials and for cash to enter again to the business through the collection of receivables. So, businesses differ in their cash conversion cycle kasi iba-iba naman talaga ng nature and sizes ang mga businesses. Merong ilan na sobrang haba, merong ilan na sobrang iksi. Depende yun sa laki ng business. Okay? So, wala tayong standard rule kung ano yung pinakang ideal na cash conversion cycle. So, itong mga to, yung kailangan nyo i-consider pag magko-complete na kayo ng cash conversion cycle. So, una yung purchase of raw materials. Payment of purchases, kung yung mga raw materials na pinurchase mo ay on account, meaning to say, inutang mo lang sa suppliers mo. So, from the time na nangutang ka ng raw materials sa suppliers mo, at nagbayad ka, and syempre, gagamitin mo yung mga raw materials sa yun pag-manufacture or pagpuproduce ng mga paninda mo. Yun yung production process. And ibebenta mo na yung finished goods mo sa customers mo. Pwedeng pinautang mo sa kanila or pwedeng cash. Hanggang doon sa makolekta mo na yung receivables mo sa kanila just in case na yung sales mo sa kanila or transaction mo sa kanila is on credit or on account. So, ito po ang bubuo sa inyong cash conversion cycle. So, from the time na nasa na? Nakasar naman. Wait lang ha. Bakit nawala yung aking Ayan. Sorry. So, from the time na nag-purchase ka ng raw materials hanggang sa makakolekta ka sa mga customers mo, yun po ang iyong cash conversion cycle. Next, ito, pinaiksing version ng nasa taas. So, we have here payable deferral period, inventory conversion period, and receivable collection period. Ito ang makikita natin sa formula ng pagka-complete ng cash conversion cycle. So, ano ba yung payable deferral period? When we say payable deferral period, siya yung length of time from the day na ikaw ay nagbili ng raw materials mo hanggang sa mabayaran mo sila sa supplier mo. So, yun. Pagdating sa formula, pinang-subtract po ang payable deferral period. Itong dalawa, pinag-a-add, si 2 and 3, si inventory conversion cycle or period and si receivable collection period. Ano naman po sila, ma'am? Ang inventory conversion period, siya naman yung length of time that it takes to convert your raw materials into finished products or final goods na siyang ibebenta mo sa customers mo. Okay? From the time na bumili ka ng raw materials, diba? From the time na kino-convert mo na, yung raw materials na nabili mo, nag-convert mo na sila into finished products, yun po ang inventory conversion period. For example, gagawa ka ng lamesa. Ano ba mga raw materials ng lamesa? Kahoy, pintura, pako, bakal, yung mga yun. Pag kinonvert mo na sila into final product or output, yun na yung kung 15 days mo sila or 15 days ang kinakailangan para makapag-produce ka ng one final output, one final product or finished product. Yun po yung iyong inventory conversion period. Ngayon, yung receivable collection period naman. Siya naman yung time na halimbawa, magsisimula ang bilang yan kapag nabenta mo na yung iyong final product na natapos mo dito hanggang sa makakolekta ka ng mga pautang mo as payment coming from the customers na nag-purchase ng final product mo. So, yan tatlong yan ang magiging composition ng ating cash conversion cycle. Just get the sum of your inventory conversion period and receivable collection period and deduct the payable deferral period. For example, illustration 1. Jenny Corporation manufactures special types of beds for the use of elegant hotels. It buys raw materials every 5th day of the month for the amount of 200,000 pesos. The suppliers of the raw materials provide only 20-day credit terms. So, within 20 days, dapat makabayad ka na. So, yan yung ating payable deferral period. Usually, kapag sa utang, minamaximize ng businesses yung time or yung credit term para nagagamit pa nila yung pera sa ibang business operation. Hindi agad nila binabayaran yung utang.
It takes 60 days to convert the raw materials. So, itong 60 days na to ang ating inventory conversion period into finished products. Once the products are finished, bebenta na siya on account. And kailan daw makakakolekta? Yung buyers nila or customers nila are only given 30 days to settle their account. So, itong 30 days ang ating receivable collection period. Ito yung payable deferral period. Ito yung inventory conversion period. At ito ang ating receivable collection period. Ngayon, pag determine ng cash conversion cycle, paano magiging computation yan? Di 60 days plus 30 days is 90 minus 20, the answer is 70. So, the cash conversion cycle of Jenny Corporation is 70 days. Okay? So, kayo na lang magbasa nitong mga explanation na to para hindi humaba tong video lecture. Yun lang din naman ang ibig sabihin dyan. Ibig sabihin, yung 60 days na pagko-convert ng raw materials, kinakailangan ni Jenny Corporation ng 2 months or 60 days para makapag-produce siya ng beds. And then, another 30 days para sa period ng pangongolekta niya ng mga pautang niya. Then, isusubtract natin yung 20-day credit terms kasi yun yung time na magbabayad. Kailangan natin magbayad or kailangan magbayad ni Jenny sa suppliers niya ng raw materials. So, ito yung explanation dyan. It can be observed that it takes 90 days for cash to start coming into Jenny. So, yun yung pagpasok ng pera kay Jenny. This 90-day period includes the 60 days processing period for inventory conversion period and the 30 days credit terms to buyers. With this information alone, it appears that the cash of Jenny is tied up to inventory and receivable for 90 days. However, kailangan niya magbayad within 20 days. So, kaya kailangan ibawas yan. So, ito ang computation. The answer is, the cash conversion cycle of Jenny Corporation is 70 days. So, to improve the cash conversion cycle of a business, the financial manager must perform among others. Class or ma'am, ano po bang mas magandang cash conversion cycle? Mataas po ba or mababa? Siyempre, ang gusto natin, ma-convert agad natin yung ating raw materials to cash. So, ang mas gusto natin, mas maiksi, mas mababang cash conversion cycle. Pero walang standard rule na nagsasabi na kailangan 20 days ang ideal kasi depende nga po, again, depende ang magiging ideal na cash conversion cycle do sa company's size and nature. So, to improve the cash conversion cycle, ito daw ang mga kinakailangan gawin ng financial manager. Una, paliitin ang inventory or paiksiin ang inventory conversion period by selling the goods faster. Okay, mapangit din naman sa business na sobrang tagal bago nila ma-convert yung inventory nila and mabenta nila. Okay, reduce the receivable collection period by collecting the receivable faster. Paano makakolekta ng mabilis? E di mag-offer ka sa mga customers mo on account ng discount kapag nakabayad sila ng mas maaga. So, in that case, yung mga customers mo, para ma-avail yung discount na yun, magbabayad sila ng mas maaga kaysa due date. Letter C, lengthen the payable deferral period by availing longer credit terms offered by raw material suppliers. Siyempre, pagtaas or paghaba ng payable deferral period, ma-minus mo siya dun sa sum nung dalawa, diba? E di pag-iksi ng iyong cash conversion cycle. So, cash conversion cycle using financial statements information. So, we have here inventory conversion period na pwede mong makompute by dividing the inventory by the cost of sales per day. So, kailangan ninyong tandaan to. Kapag receivable conversion period, edi ang nasa taas ay receivables. Ang iyong pang-divide ay sales per day or sales divided by 360. Itong cost of sales per day, pwedeng cost of sales divided by 360 din. So, yun din po yun. So, kung inventory conversion period ang hinahanap, ang hahanapin mo, itong formula na to ang gagamitin. Kung receivable conversion period, ito naman. What if payable deferral period naman? E di payables naman ang nasa numerator mo,
And then, divide mo siya by purchases per day. Kasi saan ba nanggagaling ang payable mo? Diba sa mga purchases na ginagawa ng business? Saan nanggagaling ang inventories? Or paano gagalaw ang inventories kapag nakabenta ka na? Pag nakabenta ka na, meron ka ng cost of sales na tinatawag. Ang receivable, sa mga sales mo din yan makukuha. Particularly sales on account. Or, another way of computing the payable deferral period, payables divided by cost of sales per day din, or divide by 360 days. So, illustration. Kung ganito ang given, paano makakompute ang cash conversion cycle? E di gamitin mo yung mga yan sa formula na nabanggit natin sa taas. So, the following information is taken from the records of Yvonne Trading Company as of December 31, 2018. So, sales hanggang kay accounts payable. The requirement is determine the cash conversion cycle of the Yvonne Trading Company. So, ang formula niyan, una natin computein ay si inventory conversion period, followed by receivable collection period, then payables deferral period. So, using the formulas that we have here, isa-substitute lang natin lahat ng given po dito sa problem. So, paano na-compute si inventory conversion period? Diba si inventory conversion period, inventory po. So, kunin mo yung 490,000. Ito yun. I-divide mo sa cost of sales per day. Magkano ang cost of sales dito? 1,950. Divide mo yan by 360. So, yung sagot natin sa inventory conversion period is 91 days. So, ibig sabihin, 91 days ang kinakailangan mong number of days pagko-convert ng raw materials mo into finished product. Or 3 months bago ka makapag-convert ng raw materials mo. Next na hahanapin ay si receivable collection period. Paano siya ma-compute? Receivables divided by sales per day din. So, magkano ang receivables natin dito? Ang receivable po natin dyan ay 625. I-divide natin ng sales na 2.6. Kailangan natin ay sales per day. So, i-divide mo yan by 360. Pagtingin mo dito, yan. Ang magiging sagot ay 87 days. Ibig sabihin, pagkabenta mo ng product mo sa customers mo, meron sila or binibigyan mo sila ng 87 days para makapagbayad sa'yo. Then, payables deferral period, magkano ang payable natin? 290,000 pesos. I-divide mo yan by cost of sales. Pwedeng cost of sales, diba? Or pwedeng, ayun na nga, cost of sales divide by 360 days. Yung isa pa kasing sa kanya ay purchases per day. In this case, hindi naman given ng purchases. So, we can use the other formula wherein cost of sales po yung ginagamit. So, pagdating sa payables deferral period, we have 54 days. So, ang ating cash conversion cycle, following the formula na meron tayo sa taas, will be 91 days plus 87 days na receivable collection period. Then, ima-minus natin itong 54 days sa payables deferral period. So, ilan yun? Ito ay 178 minus 54. So, the answer is, ang cash conversion cycle po ay 124,000 pesos. Okay. So, next, cash management tools and techniques. So, during our synchronous session, na-discuss ko sa inyo yung main difference between liquidity and solvency. When we say liquidity or liquid, siya yung ability ng company or ng business na ma-meet yung kanyang short-term obligations. Always remember, LS. Diba? We have liquidity. So, para yan sa mga short-term obligations. Yung isa natin, yung solvency, kabaliktaran naman. Para naman yan sa long-term obligations. Ibig sabihin, kung yung company, kaya niya pa rin magbayad ng kanyang mga long-term obligations, ibig sabihin, solvent yung company. Kapag naman liquid yung company, ibig sabihin, kaya niyang, anytime, pwede siyang makapagbayad or kaya niyang bayaran lahat ng kanyang current liabilities. So, liquidity is the primary objective in working capital management.
It is the ability of a business to settle short-term liabilities. So the basic rule in liquidity is that the business should have sufficient cash to pay for its liabilities and other OPEX. Okay, so makikibasa na lang din yan. Again, wala pong rule kung magkano yung dapat na itabi na current assets. Kasi depende yan. Halimbawa, sari-sari store ka. Hindi naman pwede sabihin na 2 million yung required current assets na itabi mo dun Kasi maliit lang naman yung business mo. So, sobra-sobra yung 2 million na current assets. Baka kasi masyado ka maraming cash o masyado ka maraming receivables o masyado ka maraming inventories. So, kailangan balance po yung mga yun. So, ano yung mga cash management tools na pwede natin gamitin? Actually, ito mga to ay na-discuss na natin before pang mag-start ang ating second semi-quarter period. Itong cash budget preparation, naturuan ko na kayo niyan. Itong si cash break-even computation, ano ba ibig sabihin ng break-even? This is the period wherein you do not incur any income or loss. So, break-even lang. Then, cash management model. So, yan. So, sabi nga dito, ang cash budget preparation daw ay na-discuss na doon sa nauna. So, punta tayo kay cash break-even computation. So, as a cash management tool, huwag kayo mag-alala class. Kapag 30 minutes na tong video lecture na to, titigil ko na. Then, hatiin ko sa ilang parts yung discussion para makapahinga din kayo habang nakikinig. And also, don't forget to take down notes para mas matandaan ninyo or syempre kapag sarili nyong sulat, sarili nyong reviewer yung gawa ninyo pagdating ng exam at nagre-review kayo, mas matatandaan nyo yun. Okay, so balik tayo, cash break-even computation. So, as a cash management tool, the cash break-even computation determines the amount of cash sales needed for the total cash outlays or requirements to be equal with the total cash inflows coming from the cash sales. Ang galaw lang naman kasi ng pera ay pagpasok or it's either papasok yan or lalabas yan. So, dapat equal tong dalawang to para wala kang kakulangan sa cash. Kung magkano yung kinakailangan mo na bayaran, dapat ma-cover up yun, sakto lang ma-cover up yun ng kinakailangan mong targetin na cash sales. So, the basic principle in this tool is that cash sales below the cash break-even point means shortage ka. Meron kang cash shortage. Kapag above naman dun sa break-even point, ibig sabihin, may excess ka naman. So, ang break-even, dapat equal silang dalawa. Okay, in using this cash management tool, cash outlays or payments must be separated into fixed and variable cash outlays. Anong pinagkaiba ng dalawa? Kapag sinabi natin gutom na. Kapag sinabi natin fixed cash outlays, these are cash requirements that remain constant. Ibig sabihin, hindi nababago, kaya nga fixed yung tawag sa kanya, during the month or period. Samantalang si variable cash outlays, pabago-bago siya. Yung cash requirements niya will vary with the volume of sales. Okay, so yan. This cash management technique also requires the determination of cash contribution margin, which is the excess of variable outlays from cash sales. So, ito daw yung procedures when we are computing for the cash break-even point. So, the very first step is to determine the cash contribution margin. So, ito siya. Paano daw siya ma-compute? Excess siya ng cash variable outlays and from cash sales. So, ibig sabihin, magsimula tayo kay cash sales, ibabawas natin si variable cash payment para ma-compute natin si cash contribution margin. Once na computed na yung amount na yan or yung value na yan, proceed ka ngayon sa step number 2. So, determine the cash contribution margin ratio. Paano naman po computein ang CMR? Ang CMR, i-divide mo lang si
cash contribution margin mo by your cash sales. Para ma-compute mo. Kasi halimbawa, meron kang income statement. Di ba yun ay sales less variable cost muna. Then, tsaka ka magkakaroon ng contribution margin. Para makuha mo yung CMR, i-divide mo tong amount mo dito by the total amount of your sales para ma-compute mo yung contribution margin ratio. Then, step number 3, determine the cash break-even point. Paano computein? Yung fixed cash outlays mo, i-divide mo by your CMR. Then, magkakaroon ka na ngayon ng cash break-even. Para mas maintindihan, let's put it into illustration showing different figures. So, Nicanor Manufacturing Company produces plastic containers for industrial users. The following data are presented about the company's operation. So, merong monthly units produced and sold, selling price per unit, fixed monthly cash payments, and variable monthly cash payments. So, ang pinapakompute po ay si cash break-even point. So, ano yung first step natin? Alamin kung magkano yung cash contribution margin natin. So, ang cash contribution margin natin dito is yung selling price per unit. Multiply mo yan by the number of units produced and sold. So, 600,000 units times 8 pesos. Yun po ang ating cash sales, 4.8 million. Iles mo ngayon yung cash variable dito. 40% daw ng sales. E di 4.8 million times 40% is magkano? 4.8 times 40%, the answer is 1,920,000. So, ang iyong contribution margin ay 2.880 million. Next, ngayong alam mo na ang contribution margin, itong 2,880,000, kunin mo naman ngayon ang kanyang CMR. Again, paano computein ng CMR? Divide mo yung cash contribution margin mo na 2,880,000 dun sa amount ng sales mo. Divide by the amount of cash sales. Yun ang ating contribution margin ratio dito sa problem na yun. So, 60%. Kasunod na gagawin, kapag alam mo na yung CMR, computein mo na yung cash break-even point. So, paano kinompute? Diba sabi, fixed monthly cash payment, i-divide mo doon sa makakompute mo na CMR. So, in this case, magkano ang fixed cash payments na? Ayun, 240,000. So, i-divide mo yan by the CMR, yung na-compute natin dito, 60%. So, class, ang cash break-even point pala is 400,000 pesos. Para hindi maantala ang business operations mo, huwag mong hayaang bumaba dyan yung iyong amount ng cash. So, the cash break-even point of 400,000 means that the business should have cash sales of not less than 400,000 during the period para ma-avoid yung cash deficit na tinatawag. At cash break-even, at cash break-even point, the amount of cash inflows is equal to the total of your cash outflows. In illustration 3, Nicanor has to make cash sales of 50,000 units of the product to generate 400,000 for the period determined as follows. So, cash break-even sales natin ay 400,000. Divide mo siya sa selling price per unit mo para makuha mo ilan ba yung kinakailangan mabenta, yung number of units. So, in this case, 50,000 pesos yung number of unit na kinakailangan mabenta para magkaroon ng 400,000 na sales. To prove that 400,000 is the cash break-even point, substitute natin dito sa ating income statement or contribution margin income statement. So, ang cash break-even point, pero ito sa cash ha. So, 400,000 less variable cash payments, yung 160,000. So, ang CM is 240,000, less natin yung fixed monthly cash payments, 240,000. Available cash, wala, kasi break-even ka. So, again, pag break-even, walang excess cash, pero hindi rin kulang. Sakto lang. Okay, sakto yung cash sales dun sa cash outlays.
Next is yung cash management model. Pero since pa 30 minutes na tong video lecture, putulin ko po muna, then balik kayo for the continuation of other remaining topics. Bye!